¿Sabías que una simple moneda de 10 centavos de 1991 podría valer cientos, incluso miles de dólares? La mayoría de las personas la usan para pagar en una tienda sin imaginar que algunas versiones del 1991 Dime se han vendido por cifras que superan fácilmente los $1,000, y en casos excepcionales pueden llegar mucho más alto dependiendo del error y la condición. Y lo más increíble es que esta moneda todavía puede estar circulando hoy mismo en tu bolsillo. Quédate hasta el final porque te voy a explicar el detalle exacto que puede convertir una moneda común en un pequeño tesoro, y casi nadie lo revisa. Hoy vamos a hablar de la moneda de 10 centavos de 1991 con marca D, acuñada en la Casa de Moneda de Denver. Si eres nuevo en el mundo de las monedas, el D pequeño que aparece en la parte frontal significa que fue fabricada en Denver, mientras que otras monedas del mismo año pueden tener una P de Filadelfia o una S de San Francisco. Pero aquí viene lo interesante, no todas las monedas 1991 D son iguales. Primero entendamos el contexto. En 1991, Estados Unidos seguía usando el diseño clásico del dime con la imagen del presidente Franklin D. Roosevelt. En el inverso vimos su retrato mirando hacia la izquierda, junto con la palabra liberty, y el año 1991. En el reverso aparece la antorcha en el centro, una rama de olivo y una de roble, representando libertad, paz y fuerza. Este diseño se ha mantenido desde 1946, poco después de la muerte de Roosevelt. La Casa de Moneda de Denver produjo más de 1,000 millones de dimes en 1991. Sí, más de 1,000 millones. Entonces, ¿cómo puede algo tan común valer tanto dinero? Aquí es donde la historia se vuelve emocionante. Lo que realmente puede disparar el valor de una moneda 1991 de no es solo el año, es el error. Y el siguiente tal puede hacer que esta moneda valga muchísimo más. Uno de los errores más buscados por coleccionistas es el llamado double die, o doble acuñación. Esto ocurre cuando el diseño se imprime ligeramente desalinado, creando un efecto de duplicación en letras o números. En algunos ejemplares 1991 D, los coleccionistas han detectado ligeras duplicaciones en la palabra liberty o en el número 1991. A simple vista puede parecer normal, pero con una lupa de aumento tenx podrías notar que las letras tienen una sombra o borde extra. Y aquí viene algo que muchos coleccionistas pasan por alto, el estado de conservación. Una moneda común en circulación puede valer solo 10 centavos. Pero si encuentras una 1991 D en condition MS67 o superior, lo que significa que está casi perfecta, sin marcas visibles, su valor puede subir a cientos de dólares en subastas especializadas. De hecho, algunas monedas 1991 D en estado MS67 han alcanzado cifras superiores a los $500 en mercados de coleccionistas. Y cuando hablamos de combinaciones raras, como error más alta graduación, el precio puede aumentar aún más. Ahora presta mucha atención, porque el siguiente tal podría sorprenderte. Existe otro tipo de error llamado off-center strike, cuando la moneda no es acuña centrada. Esto crea un diseño desplazado. Dependiendo de qué tan descentrada esté la imagen, los coleccionistas pueden pagar entre $100 y $1,000. Pero debe verse claramente el año 1991 y la marca D. Si el año no es visible, el valor disminuye considerablemente. También están los errores de clipped planchet, cuando la moneda tiene un pequeño corte o parte faltante debido a un fallo en la lámina metálica antes de la acuñación. Estos errores técnicos pueden alcanzar precios interesantes si están certificados. Y aquí viene una pausa importante para reflexionar. La mayoría de las personas jamás revisa sus monedas con cuidado. Las usan, las guardan en frascos, o las entregan como cambios sin pensarlo dos veces. Pero el pequeño detalle que casi nadie revisa,
es la calidad del brillo original. El Dime de 1991 está compuesto principalmente de cobre con una capa exterior de níquel. No es plata, a diferencia de los dimes anteriores en 1965. Muchas personas creen erróneamente que cualquier moneda antigua es de plata. Esa es un error común. La 1991 de no contiene plata, pero su valor puede venir de la rareza, en estado impecable o por errors de fabricación. Y ahora te voy a explicar cómo puedes revisar esta moneda en casa. Primero, consigue una lupa de aumento 10x o superior. Observa cuidadosamente la palabra liberty, y el año 1991 buscando duplications. Segundo, revisa la marca de debajo del año. Debe ser clara y definida. Si parece borrosa o duplicada, podría indicar un error. Tercero, observa el board. Un error en el board puede aumentar el valor. Cuarto, evalúa el estado general. ¿Tiene rayones profundos? ¿Ha perdido brillo? ¿Tiene manchas? Una moneda sin circular, con brillo original y sin marcas fuertes puede valer mucho más que una moneda gastada. Y por favor, escucha esto con atención, nunca limpies la moneda. Limpiarla puede destruir su valor inmediatamente. Muchos principiantes cometen este error pensando que la harán más atractiva. Pero los coleccionistas prefieren la patina original. Una moneda limpiada puede perder hasta el 80% de su valor potencial. Ahora bien, ¿cómo saber si es auténtico y no una falsificación? Aunque el Dime 1991 de no es comúnmente falsificado como otras monedas más valiosas, sí existen alteraciones. Algunas personas modifican monedas para simular errors. Por eso, si crees haber encontrado algo especial, lo mejor es enviarla a una empresa certificadora profesional para evaluación. Y aquí viene el detalle final que prometí al principio. La combinación más valiosa en un Dime 1991 es error visible confirmado plus estado MS67 o superior plus certification professional. Esa combinación puede transformar una moneda de 10 centavos en una pieza que coleccionistas están dispuestos a pagar cientos o incluso más de $1000. Imagine encontrar una en un viejo frasco de monedas en casa. Imaginate haber tenido ese tesoro durante años sin saberlo. La diferencia entre 10 centavos y $1000 puede estar en un pequeño detalle microscópico. Pero no todas serán valiosas. Y es importante tener expectativas realistas. La mayoría de las monedas 1991 de en circulación valen solo su valor nominal. La clave está en buscar lo excepcional. Así que antes de gastar tu próxima moneda de 10 centavos, mírala dos veces. Observa el año. Busca la pequeña letra D. Examina cada detalle con paciencia. Porque en el mundo de la numismática, los pequeños errores pueden significar grandes recompensas. Si te interesan este tipo de monedas que podrían estar escondidas en tu bolsillo ahora mismo, en el próximo video hablaremos de otra moneda aparentemente común que ha sorprendido a coleccionistas con precios increíbles.